not a waiver, and it's permanent. So they're now never be able to get Well, thank you so much. Konsul janoblari, biz uchun vaqt topganingizdan minnatdormiz. Thank you for the kind invitation. So it was a pleasure meeting you and seeing you again. Well, thank you. I saw at least a dozen. Idorangizning oldi ertalabdan gavjum edi. Navbat uzun edi. Odamlarning yuzida hayajon ko'rdim. Shuningdek, xavotir. Some people leaving, with disappointed faces. Sizdan olingan javobdan kelib chiqib kimdir xursand, kimdir juda ranjigan. Tezgina chiqdim. Konsullik juda qat'iy ekan deyishdi menga ayrimlar. Siz bu vazifada har kuni O'zbekiston xalqi bilan muloqotdasiz. Uning ruhiyati bilan ishlaysiz. Ular sizga o'z orzu-havaslari, shaxsiy dard va rejalarini ochadi. Viza bering, madad ko'rsating deydi. Hissiyotlar tabiiyki yuqori. Bunday muhitga o'zingizni qanday tayyorlaysiz? Konsullik sifatida qanday yondashasiz odamlar bilan yaqindan ishlashga? What is your reading like? How do you prepare yourself for a day-to-day work as a consular office? Well, thank you for the question. No, it's a good one. And we try to remain professional and respectful. Try not to get too emotional. Katta rahmat Navbahor, savolingiz juda ham o'rinli. Professionalizm va hurmat bilan yondashamiz. Biz masalaga hissiyot bilan qaramaymiz, unday ishlamaymiz. Viza berish uchun asos yetarli bo'lsa beramiz, bo'lmasa bermaymiz. Viza berish aslida tub maqsadlarimizdan biri. If someone gets the visa, it's because they qualify, they've earned it. And if someone doesn't get it, it's because they haven't qualified. It's not. Viza ololmaslik odamlarni xafa qilishini bilamiz, lekin uni berish uchun yetarlicha ma'lumot ola olmasak, ishonch hosil qilmasak, rad etamiz. Immigratsion vizalar yana ham murakkab. AQShga immigratsiya qilishga bel bog'lagan odam biz bilan suhbatgacha yeta olmasa, jarayon u ko'zlagandek yurishmasa, bu unga qattiq ta'sir qiladi. Tushunamiz. Many other options to do things if they don't qualify. So it's just some time and money lost. Turistik viza olish yoki olmaslik yengilroq masala. Vaqti va pulini boy bergan odam g'azablanishi, ruhan ezilishi tabiiy. Buni tushunamiz. Biroq biz ham o'z ishimizni qilyapmiz. Umuman olganda odamlar ham bizga hurmat bilan muomala qiladi. Qo'pollik juda kam kuzatiladi. I think for everyone, because like you said, there's a lot of people in our waiting room during our prime hours. Aytganingizdek, kutib turganlar talay. Odamlar qanchalik tayyorlanib kelsa, ish shu qadar tez kechadi. Suhbatlar odatda qisqa. Xodimlarimiz puxta tayyorlangan. Masala har bir holatni ko'rib chiqishga shaymiz. Viza olsangiz, proses ijobiy yakunlanib, quvonib chiqib ketasiz. Biroq biz hamma bilan sidqidildan ishlaymiz va viza murojaatini obdon o'rganamiz. Nimaiki javob bersa asosli. Present or say what they wanted to say, but we do try to give people the opportunity for that. Talab shubhasiz oshib bormoqda. Oldingi suhbatimizda aytgan edingiz, viza uchun murojaatlar pandemiya sabab haddan tashqari yig'ilib ketdi deb, ularni vaqtida ko'rib chiqa olmadik deb. Xodimlaringiz o'shanda oz edi. Hozir ham ular kam. Ko'paytirilmadi, to'g'rimi? Yo'q, o'sha. Odamlar bundan norozi. Chunki konsullik kichikligi uchun suhbat belgilash qiyin, uzoq vaqt talab qiladi va vizaga murojaat o'z vaqtida ko'rib chiqilmaydi. Minglab odamlar kelayotgan ekan, nega idorangiz kengaymaydi? Ko'lam oshmaydi. Well, there's a lot of different factors on when we would increase our staff in the office. But I would like to maybe just say, to kind of give a snapshot of where we were when we last. Buning ortida omillar ko'p. O'zbekistondagi konsullik o'z ishini eplayapti. Siz bilan o'tgan safargi suhbatimizdan beri qator o'zgarishlar qildik. Konsullik 3 vazifani bajaradi. Immigratsion vizalar beramiz, noimmigratsion vizalar beramiz. Shuningdek, o'z fuqarolarimizga xizmat ko'rsatamiz. 2022-yilda rekord miqdorda immigratsion viza berdik. 20% oshiq murojaat ko'rib chiqildi. 2021-yilga qaraganda 6 karra ko'proq odamni qabul qildik. Period of time at the embassy by over 20%. Compared to 2021, for example, we processed 6 times as many. Umumiy soni qancha? So
over 6,000 immigrant visas that we processed And last that's year. just for 2022. That's just for 2022, and that is just for immigrant visas. And then 6000 dan ziyod. Bu faqat Amerikada doimiy yashash va ishlash uchun berilgan vizalar. O'z fuqarolarimizga berilgan hujjatlar soni ham bir necha marotaba oshdi. Ya'ni bu boradagi talabni ham qondirdik. Men xodimlarimga ishonaman, ularga tayanaman. Qattiq ishlaymiz har kuni. Har birimizning ishimiz ortgan. Tartibda ham o'zgarishlar qildik. Oyma-oy talabga qarab har kungi suhbatlar soni belgilanadi va biz imkon qadar ochiq turishga harakat qilamiz. Bu yil noimmigratsion vizalar uchun rekord davr bo'lsa ajab emas. 30% ga oshishini taxmin qilyapmiz. Uchrashuv vaqti olish qiyin, bilamiz. Mavsumga bog'liq. Biz imkoniyatlarni kengaytirish harakatidamiz. Viza beryapmiz, ochiqmiz. Probably by at least 30% of any other year. So, of course, I think sometimes it is difficult to get a visa appointment. I feel some of it is seasonal. In the spring, for example, I think it was easier for people to book online, and we also do accept expedited appointments for different reasons. And you determine that, right? Mavsumiy qiyinchilik dedingiz. Masalan, Yes, I mean right now in the summer we have Shunday, masalan, yozda talaba vizasi uchun talab oshadi va ularni vaqtida ko'rib chiqishimiz kerak. Tezlikda berilishi kerak. Murakkab jarayon. Hozir viza so'rab kelayotganlarning 20% ga yaqini yoshlar va talabalik uchun murojaat qilishadi. Biz bu yilning 8 oyida o'tgan yilgi sondagi vizani berib bo'ldik. Yana 4 oy bor. Demak, student vizasini ham rekord sonda chiqaramiz bu safar. that we won't grant, but for everyone else we guarantee we'll give 100%. So just specifically on student applications, if they're coming individually for visas that talabalik vizalari uchun kelayotganlar ko'pligi AQShda o'qishga ketayotganlar oshayotganidan darak. Hukumat orqali alohida kelishadi. Mustaqil bo'lsa alohida. Shundaymi? Sometimes the student visas can be sponsored by the Uzbekistan government. Shunday, O'zbekiston hukumati homiyligida ketayotganlar ham bor. O'zlari alohida borayotganlar ham bor. AQSh granti bilan bo'lsa, ular bilan alohida ishlaymiz. Talabgorlar oshgani to'g'ri, o'qishga ketayotganlar ko'payganidan dalolat. Umuman olganda har yo'nalishda oshgan. Immigratsiya, sayohat, professional safarlar va boshqa. Xodimlarimiz qayd etganimdek ko'paymagan, ammo biz bugun ko'proq viza beryapmiz. Haftasiga 5 kun ochiqmiz. Ayrim kunlari noimmigratsion, ayrim kunlari immigratsion vizalar uchun suhbatlar. Bekorchi vaqt yo'q, ishoning menga. With the same amount of staff, and I think we still have more capacity to grow. And this is obviously a constant conversation among young Uzbeks, whether here or abroad. And there isn't a day when we don't get a question from our audiences about what to do. And we have very simple answers. We just Bizga ishingiz xususida tinimsiz arzlar tushadi. Eng ko'p shikoyat siz bilan suhbat vaqti olish qiyinligi haqida. Intervyu uchun oylab kutish kerak. Odamlar buning sabablari nimada ekanini bilmaydi. Nimada? Ularga nima deysiz? Bu muammoni qanday tushuntirasiz? what do you say usually? So we've changed some of our appointment system since we last talked. We do offer, we figured it was better just to announce when we open up appointments. Uchrashuv belgilaydigan sistemamizni yangiladik. Oldinlari bo'sh vaqtlar oldindan ko'rinar edi va ularni yoppasiga egallab olishar edi. Xususan, turistik firmalar va vositachilar. Hozirda biz joy ochilishi bilan hammaga e'lon qilib, individual suhbat vaqti olish uchun ko'proq imkon beryapmiz. Har seshanba va payshanba yangi joylar ochamiz. Har kim o'sha paytda kirib, onlayn vaqt olishga harakat qilsa bo'ladi. Oldingidek joylar o'z-o'zidan to'lib qolmaydi. Talab yuqori ekani sabab tizim sekinlashishi tabiiy. Toshkent vaqti bilan 16:00 da ochilamiz. Bu ham O'zbekiston, ham Amerika uchun qulay vaqt. Bilingki, biz tizimni yaxshilash, osonroq qilish ustida ishlayapmiz. Nuqsonlarni bilamiz va tuzatish harakatidamiz. Suhbat vaqtini olib kelmaydiganlar bor. Bu joylarni agentlar olgan bilamiz va ayrim hollarda isrof bo'ladi. Ular bu joylarni sotishadi.
Oldindan egallab qo'yishgan vaqt uchun mijoz topa olmay bekor ketkazishadi. Pay me this and then you'll get it. They're just reserving them just in case, probably, but they're not getting enough business then to fill those windows, right? Yes. What is your relationship with these travel agents? I know you've engaged some of them, right? We have. And do they ever come to you, let's say, for negotiations or for, I guess, Siz bu firmalar bilan qanday munosabatdasiz? their businesses depend on you. Masalalarni muhokama qila oladigan darajada aloqa bormi? Ular sizga kelishadimi masalan? Chunki bu bizneslarning ravnaqi sizga bog'liq. There is a growing demand. Yes. Yes. I mean, when I've talked to them, and we have engaged a few of them, they're very happy with the consistent hours that we open appointment slots because. Shunday, ularning roli bor, tushunamiz. Ular odamlarga yordamlashadi, jarayonda ko'maklashadi. Xizmatini yaxshi qilayotgan firmalar bor. Odamlarni o'marishmasa, haddan ziyod haq so'ramasa, aslida tekin narsa uchun odamlarni qiynamasa, biz rozi. Biz bilan suhbat bepul bo'la turib, uni odamlarga $700 dan pullagan firmalar va agentlar bor. Viza uchrashuviga vaqt olish uchun hech qanday to'lov yo'q. Vositachi firmalarda mutaxassislar bor. Qolaversa, bizning e'lonlarimizni tarqatishadi, jarayonni tushuntirishadi. Bu muhim. Biroq biz suhbatlar sotilishi haqida ham bilamiz va bundan bezovtamiz. Tasavvur qilib bo'lmaydigan darajada qimmat. Soxtakorlik qilayotgan vositachilar bor. Soxta hujjatlashtirish ishlari bor. Soxta diplomlar, soxta nikoh qog'ozlari, hukumat nomidan berilgan qalbaki dokumentlarni aniqlaymiz. QR kodlari bor hatto. Bossangiz sizni soxta saytga olib boradi. Firibgarlik hollari uchraydi. Copies of that looks genuine with the QR code. And if you click on the QR code, it does take you to a website, but it's not an Uzbek government website. It's very similar, and that's fraud. So Bularni tegishli organlarga uzatasizmi? we do. And, people should be upset about, these. Ha, uzatamiz. Odamlar g'azablanadi, o'zlari ham soxtakorlik haqida bilmay qoladi. Bu ishlar bizning bebaho vaqtimizni oladi. Bu paytda biz samimiy talabgorlar bilan ishlashimiz mumkin. Whether it's qualified, because whether these documents are genuine or not, are less resources we can spend on having new cases. Right? Interesting. We've had Bilasizmi, ko'plab o'zbekistonliklar nazarida siz boshqa davlatlardagi AQSh konsulliklari kabi ishlamaysiz. Toshkent sekin va keskin deb baholashadi. Ular fikricha, siz o'zbekistonliklarga avtomat raddiya berasiz. Bizni nega jazolashyapti deb so'rashadi hatto. Kam viza, kam suhbat degan nolalarni eshitamiz. Qo'shni davlatlarda vaziyat yaxshiroq deyshadi. Malayziyadagi konsullikdan osonroq oldim degan bir o'zbekistonlik bilan gaplashdim yaqinda. 6 oy kutish shart emas ekan dedi. Hozirda bu yurt ahli boshqa o'lkalardagi konsulliklardan najot izlashga tushgan. Bu qanchalik to'g'ri? Bu borada ishonchli ma'lumot manbalari bormi? Odamlarni adashtiradigan narsa ko'p. Shuningdek, agentlar va maslahatchilar ham adashtirishadi. this specific post operates. Yes, I think our website, we do have a lot of information. Saytimizga kirishlari kerak. Hamma ishonchli informatsiya o'sha yerda. So if you're refused here Toshkentda and rad you're a etilgan Uzbek odam resident, boshqa then yurtdagi you probably, konsulligingizga you borib don't have to yana try so'rashi mumkinmi? somewhere else. Anyone can do what they want. Topshirishingiz mumkin, ammo bu viza olasiz degani emas. Kutish vaqti ham o'sha mamlakatdagi talabga qarab boshqacha bo'lishi mumkin. Qanday turdagi viza so'rayotganingiz ham muhim. Bir konsulligimizdan viza ola olmagan odam boshqa konsulligimizda darrov olgan hollarni ko'rmaymiz. Maniladan student vizasi rad etilib bizga kelganlar bor masalan. Ularni vositachilar adashtiradi. Biz qattiq turamiz. And any given day we do see lots of Russian citizens and we see, Ko'pmi rossiyaliklar? A lot of Russians here. we do. Shunday, qanday viza so'rayapsiz va nima sabab? Masala shunda. Masalan, O'zbekistonda viza ola olmagan o'zbekistonlik boshqa mamlakatdan ola bilishi amri mahol. Biroq sizda yangi ma'lumot va asos bo'lsa, viza uchun boshqa davlatdan murojaat qilishingiz osonroq bo'lsa, marhamat, topshiring. Qarorni konsul qiladi. Biz Toshkentda boshqa yurtlarning fuqarolari bilan suhbatlar qilamiz. Bu tabiiy. Masalan, rossiyaliklar bilan.
and do. Grin-karta lotereyasi yutganlar bilan ishlayotganingizni bilamiz. Hammasi joyida ketyaptimi? Yes, so we're fully scheduled out. I mean, the fiscal year ends pretty soon at the end of September. Joyda suhbatlar belgilanib, jarayon avjida. Sentyabr oxirigacha bitirishimiz kerak. 25% ko'proq murojaatchi bilan ishlayapmiz. Ya'ni bu borada ham rekord. People, more DV winners will get an appointment than last year. So it's a pretty big year. Because we don't have much time left. Would you see Avvalo ularning ishini bitirishmi maqsad ayni paytda? to see those people and to process their applications? So it's definitely a priority, and as we get close to the end of the fiscal year, if there are any cases that have had an interview but haven't... Shunga harakat qilamiz. Hujjatlar tekshiriladi, yetishmagani so'raladi. Oxirgi momentgacha maksimum harakat qilamiz, toki odamlar munosib vizalarini olsin. Munosib topilmaganlarga esa sabablarini bayon qilamiz, toki ular ham bilsin nega bu imkoniyat ularga buyurmadi. That visa is no longer available. For the reasons that some of the reasons I provide with fake documents or fake stories and some degree of fraud. 2020 va 2021-yillarda lotereya yutib ola olmaganlarning ishi nima bo'ldi? O'tdimi vaqt? I believe those chapters are closed. I know there was some litigation, and I think that as far as I know that Ha, o'tdi va u daftarlar yopildi. Shikoyatlar yuzasidan sudlar bo'ldi, muayyan qarorlar chiqdi, yana savolga tutildi. Biroq bizga yangi ko'rsatmalar berilmadi. Ya'ni sistematik o'zgarishlar bo'lmadi. Because they haven't given up, you know, the winners. and we still get inquiries. We do as well, and they claim it was unfair. You know, they are upset. O'sha paytda yutganlar va ola olmaganlar hamon norozi. Ular Qo'shma Shtatlar tizimini qoralashadi, adolatsiz deya nolishadi. That there will be some progress, but we tell them that your office here has nothing to do with it, right? It's all. That's right. Yeah. So Bilamiz, tushunamiz, ammo bizga ularning ishlari yuzasidan biror yangi ko'rsatma berilmagan. Aks holda shug'ullanardik. Biz har yilgi yutuqlar bilan ishlaymiz. U davrdagilarning muddati bitgan. Bir narsaga alohida urg'u bermoqchiman, Grin-karta lotereyasi bilan bog'liq jarayonlar tekin. Birovlarga pul to'lab yurmang. When we listen to the grievances of these people, especially by these people, I mean the winners in 2020 and in 2021, even though it hasn't cost them anything, they feel like they were misled. Shunga qaramasdan yutsak-da bizni jazolashdi deyshadi. Donald Trump prezidentligi paytida bu lotereya yutganlarni qabul qilish jarayoni muzlatilgani ko'plab insonlarning orzu-havaslarini yo'qqa chiqardi. They know that then President Trump had. Ular Amerikani bu odamlarning hayoti bilan o'ynashganlikda ayblashadi. But they still think that the United States should have done something to also satisfy them. yeah. You know. Well, the DV instructions I think are pretty clear that, you know, even if you do win, there's no guarantee that you'll get the visa. So I think that's quite upfront. Eslatib o'taman, Grin-karta lotereyasi yo'riqnomasida aytilganidek, yutish immigratsiya qilish degani emas. Siz immigratsion viza uchun topshira olasiz, lekin uni olish kafolatlanmagan. Yutganlar soni olganlar sonidan ko'p, chunki hammasi ola olmaydi. Getting, winning the lottery is not a guarantee that you get an interview or a guarantee that you'll get a visa. And you do hold, I don't want to say training, but you do have. Siz yutganlar uchun axborot sessiyalari taklif qilasiz, shundaymi? Offer them virtually. We've done some social media events, live ones where people can ask questions, and we do our best to answer them with a consular officer. Ha, o'tkazamiz, ammo odamlar baribir qoidalar, shartlar va boshqa ma'lumotlar bilan tanishib olishlari kerak. On different topics, usually recommendations, tips,
The fact that Uzbekistan doesn't have good, let's say, good ratings in terms of following the visa rules. Amerikaga oldin biror vizada borib, vaqtida qaytmay, qoidalarni buzgan odam Grin-karta lotereyasi yutib murojaat qilsa, unga o'tish qiyin bo'ladimi? Still return to Uzbekistan, and after a few years, that person then wins the green card lottery and applies for an immigrant visa. Does that history haunt him or her? It can depend. There are certain visa ineligibilities, so it depends on the kind of circumstances. Generally, Har doim ham emas. Qanchalik va nega buzilgani bilan bog'liq. Viza turi, uning shartlari ko'rib chiqiladi. And one, I don't think something like that would be an obstacle to immigration, but there could be different circumstances and of violations that would be a visa ineligibility. Migrant workers, we have heard from several, over the years we've heard from many migrant workers in Russia specifically who have applied, whose family members won, then, maybe their wives or husbands. Migrant ishchilar agar yutsa, masalan, Rossiyadan turib, muammo bo'lmaydimi? Ular viza olishi aniqlashmaguncha vatanga qaytishni ma'qul ko'rmasligi mumkin. Faqat suhbatga kelib ketadi, chunki tirikchiligi chet elda. The fact that they are migrant workers, does that affect their status or their case? No, it doesn't. Just to clarify, though, so in the kind of diversity visa process, the embassy role is that. Umuman olganda ta'sir qilmaydi, agar doimiy yashash joyi O'zbekiston bo'lsa. Biz qaysi ishni qachon ko'rib chiqishimiz Kentukki shtatidagi idoramiz iznida. Yutganlarning ilk hujjatlari o'sha yerda elakdan o'tkaziladi. Case numbers, how relevant or how important are they? Because, people are following each other. Raqamlar qanchalik muhim? Shaxslarga berilgan nomerlarga qarab navbat kutish to'g'rimi? Odamlar bir-birini kuzatadi va nomeriga qarab, meni ham endi chaqirishadi yoki chaqirishlari kerak deb o'ylashadi. 50 numbers behind me is already getting his or her visa. Yeah, so this is some of the magic and Right. some of the secret sauce that I don't know 100% of how, and I won't say exactly how it works because again, Bu borada biror sir-asror yo'q. Nomerlar muhim, ammo navbatingiz ularga bog'liq emas. Kentukkidagi idora sizni qachon ma'qullasa, shunda sizga xabar beriladi va jarayon oldinga siljiydi. Biz nomerlardan qisma-qism qarashda foydalanamiz, ammo bunda ham keyslar raqam-raqam ko'rilmasligi mumkin. Yutganingiz aniqlangach, tegishli anketani qanchalik tez to'ldirib yuborsangiz, ishingiz shunchalik tez ketishi mumkin. Navbatingiz, qayd etaman, nomeringizga bog'liq emas. And any case number can be called. and any case number can be called. So I have no way of predicting what case will be next because that is something that the Kentucky Consular Center will decide. So do you get to process every case? Siz Kentukkidagi idora yuborgan har bir keysni ko'rib chiqishingiz shart. Shundaymi? I don't know if we're like legally obligated. Majbur emasmiz, ammo ko'rib chiqishga odatlanganmiz. 200 odamning hujjati tayyor bo'lsa, masalan, biz ular bilan ishlaymiz. 200 cases, and they send us 200 cases. Well, we'll do those. Okay. Because people blame you, this consular office, for not giving green card winners enough time or immigration visa applicants enough time or Odamlar sizning bu paytda faqat Grin-karta yutganlar bilan ishlashingizni xohlaydi. Konsullik boshqa vizalarni ko'rib chiqishni chetga sursin deyshadi. whereas they're facing a very harsh deadline. Yeah. So they wish that you would just basically sweep all the other visas during the summer and just process them. But that's impossible. That's true for everyone. Har qanday viza uchun topshirganlar shunday deydi va shuni xohlaydi. Ammo biz bularning barchasini eplashimiz kerak va shunga harakat qilamiz. Qayd etaman, Grin-karta lotereyasi yutish immigratsion viza uchun topshira olishingizni anglatadi. Uni olasiz degan kafolatni emas. Biz bu yil uchun, ya'ni bu va kelasi oy uchun suhbatlarni allaqachon belgilab qo'yganmiz. Agar kimdir shu paytgacha bizdan bu borada xat olmagan bo'lsa, demak chaqirilmaydi va viza unga buyurmaydi. Ya'ni bori shu. O'tgan yilgidan 25% ko'proq odam o'tyapti.
O'zbekiston Grin-karta lotereyasi eng ko'p o'ynaladigan va yutiladigan davlat. Bu yil uchun 5500 ga yaqin odam yutgan. Yutganlarning mingtachasi odatda ilinmaydi. Dunyo bo'ylab 55 ming odam imigratsion vizani lotereya orqali olsa, har bir davlatdan maksimum shuning 7% bo'ladi. O'zbekistondan ham. Yutganlarning oila a'zolari ham qo'shib hisoblanadi. Ular alohida emas. Most likely not going to get an interview with us. Any announcements from you for Yutganlarga va o'ynamoqchi bo'lganlarga yana qanday maslahatlaringiz bor? at this time for them to keep in mind? Hujjatlarni to'ldirishda ehtiyot bo'ling. O'zingiz tepasida turing. Biror tomonning xizmatiga tayansangiz, faktlar to'g'ri yozilishini ta'minlang. Oddiy xatolar deb anketa bekor bo'ladi. Tarjimai hol bilan bog'liq har bir detal to'g'ri ketishi shart. Biz ham sizning hujjatlaringiz yo'qqa chiqishini xohlamaymiz, lekin qoidalar keskin va rioya qilishimiz shart. Divorced versus separated. We've been asked a lot about that as well. You know, it's not easy to get divorced in Uzbekistan, especially if you have children. So some people have Nikohi bekor qilinmasa-da, ajrashganman deb belgilaydiganlar ko'p. Oilasi bilan yashamayotganlar ajrashganman desa o'tadimi? So what if the person put separated? That doesn't work, right? So at the time of registration, when you're filling out your DV registration, if you're not divorced, then you're married. Yo'q, nikoh bekor qilinmagan bo'lsa, oilangiz bilan yashamayotgan bo'lsangiz ham oilali hisoblanasiz. Bolalar hali ham sizniki. Ularni anketaga yozishingiz kerak. Ularni o'zingiz bilan olib ketmassiz, ammo oilangiz haqida to'liq ma'lumot berilishi shart. Odatda otalar o'zlari borib, joylashib, keyin oilani chaqiradi. Balog'atga yetmaganlar yozilmasa, hujjat qabul qilinmaydi. Yutgan paytingizda rasman ajrashgan bo'lsangiz, isbot so'raladi. Ammo har bir bosqichda sizdan rost ma'lumot kutiladi. Jarayon u qadar murakkab emas aslida. Odamlar o'ylaganchalik qimmat ham emas. To'g'ri, bir necha $100 to'lovlar bor, ammo vositachilarga to'lamasdan ishni o'zingiz ham qilsangiz bo'ladi. Soxtakorlar tutiladi. Muammolar sabab protsess sekinlashadi. Odamlar haqiqatni yashirmay, borini bersa, ish tezlashadi. Aks holda murojaatchi yutqazadi. So let's talk Mexico now. Going to the United States through Mexico has become such a Meksika orqali Amerikaga ketish tobora keng tus olmoqda. Nima uchun odamlar bu yo'lni tanlayapti? Sizningcha? Ular AQSh ularga ochilishiga ishonadi. Baribir kira olaman deb o'ylashadi. into the United I think there's a certain element of people have seen others do it. Birinchidan, ularni bu oson kechadi, muayyan pul evaziga Amerikaga kirib olasan deb ishontirayotgan kuchlar bor. Ular bundan manfaatdor. Bunday noqonuniy yo'llarni targ'ib qiluvchilar ko'p, chunki bu ular uchun biznes. $20-30 ming so'rashadi va olishadi. Bu egri tanlov va fojiali. Oilalar barbod bo'ladi, odamlar qarzga botib, pulga aylanadi. Build this up as an option. Siz kabi jurnalistlar masalani muntazam And it's yoritayotgani unfortunate foydali. It's Odamlar tragic. We haqiqatga have ko'z bilan seen qarash kerak. families Tavakkal qilish who have bunday ishda taken aksariyat loans hollarda from these yaxshilikka smugglers yetaklamaydi. to pay to go through this kind of dangerous route. But you know, the more we report about this, the more we feel people are interested in that option, which is ironic. Odamlar Amerika chegarasiga bir amallab yetib olsam, u yerdagi tanishim kelib, meni olib ketadi deb umid qiladi. Optimism that things will work out, even when there's cases, you know, on the routes to Mexico of kidnapping, of significant crimes. Lekin bu qonunga zid harakat va odatda unday bo'lmaydi. Omadga ishonib hayotingiz bilan o'ynashasiz. Kimga boshpana berilib, berilmasligi mening ishim emas. Ammo uni olish odamlar o'ylaganidek oson emas. Mening tahlilim, bu insonlarning ko'pchiligi iqtisodiy migrantlar. Tirikchilik uchun shu yo'lni tanlashadi. O'zbekistonliklar ularning bir qismi xolos. Turli davlatlardan kelishadi. Mamlakat viza olib kelayotganlarni AQSh hozirda kuzatmoqda va aniqlab, boshqa davlatlar bilan hamkorlikda chora ko'ra boshlagan. Sums of money that people pay
to cross all these international borders. There were some really horrible stories of stranded Uzbeks there along the border. And I know that the Uzbek Yo'l-yo'lakay g'oyib bo'lganlar, qiyin ahvolda qolganlar bilan siz ham shug'ullanasizmi agar xabar berilsa? Are you involved in that process at all? Have you ever had conversations with the Uzbek government on those cases? I mean, do you have a role in that? Not really. Not really, right? I mean, if Uzbek citizen stranded in Mexico needs consular assistance, that Yo'q, chunki bu bizning ishimiz emas. Bu odamlarga o'sha davlatlardagi konsulliklar qaraydi. Masalan, Meksikada bo'lsa, O'zbekistonning AQShdagi diplomatik vakolatxonalari shug'ullanadi. Bizning ishimiz bu yerdagi amerikaliklarning mushkulini oson qilish, ularga xizmat ko'rsatish. Avvalo, bu yo'l bilan Amerikaga borishga harakat qilmang. Yordamni biz emas, sizning konsulligingiz berish kerak. The business community of Uzbekistan is increasingly more interested in applying for like group visas to go to the United States. We have O'zbekistonda xususiy sektor vakillari orasida ham AQShga viza so'rayotganlar ko'p. Aksariyat hollarda olisha olmaydi. Nima uchun? Ular hukumat orqali emas, o'zlari borishni xohlaydi. Mablag' ham o'zlaridan. well, they don't want to deal with the government in general. Yeah. No, I understand that. I would say that, and we get a lot of these requests, a lot of sports teams, particularly sports, Shunday ko'plab murojaatlar tushadi. Biz har birini izchil ko'rib chiqamiz. Asos yetishmasa viza bermaymiz. Olayotganlar ham bor, ammo ololmayotganlar bilsinki, biz ularga ishonmaganmiz yoki bizga yetarlicha ma'lumot berilmagan. Kelasi hafta 20 ishbilarmon uchun viza bering deb so'rashsa, bu qiyin, chunki o'rganishimiz kerak. I have a delegation of 20 people and they need to be in the United States next week. Well, that's tough. In these cases, we see them struggling to give you the basis for these trips. Usually Biznes ahli Amerikani ko'rishni, investorlar va sheriklar topishni, AQSh xususiy sektori bilan aloqa o'rnatishni istaydi. let's say to some business fair in Illinois, and you don't think that they're going to find potential investors there. Yeah, I mean, we see kind of all kinds of quality of requests. Every day we do see lots of applicants going to different expos in the United States. Tushunamiz, lekin bizga aniq informatsiya va asos zarur. Siz biror hamkorsiz Amerikaga kelib, sherik topib ketishingiz qiyin. Tadbirlar ham sizga o'xshaganlar uchun bo'lmasligi mumkin. Biz siz boraman degan forum yoki boshqa yig'inni ko'rib chiqamiz. Ingliz tilini bilmasangiz, biror taraf bilan oldindan rishta o'rnatilmagan bo'lsa, biznes safar uchun yetarli asos yo'q. Turist sifatida boraman desangiz ham sizga ishona olishimiz kerak. Asosim bor desangiz, vizaga topshiring. Biz ko'rib chiqamiz. They need to convince you, basically. Same goes with for the athletes. Sportchilar uchun ham shunday talablarmi? Ular ham bora olmayotganidan noliydi. The Uzbek national soccer team, right, the national football team, is going to be playing some games pre-World Cup in the United States. So it's helpful to know, if the Uzbek government says. O'zbekiston hukumati katta sport o'yinlarida qatnashayotganlar uchun homiy va kafil. Bunda muammo yo'q. Bizga sportchilarning kimligi va nima uchun ketayotgani tushuntirilishi kerak. Masalan, futbolchilarning that are legitimate players. With soccer being such a national treasure in this country too, the government is more willing to do that. But when it comes to like wrestling association, Kurash va boshqa sport turlari bo'yicha klublar va uyushmalarning a'zolari bormoqchi bo'lsa-chi? want again go through the government. We had skiing and snowboarding people going. We've had equestrians. So there was a har qanday sport yo'nalishi bo'yicha Amerikaga borish istagida viza so'raydiganlar bor. Biz jiddiy ko'rib chiqamiz. Karate, dzyudo degandek. Asos yetarli bo'lsa, viza oladi. Ishonch manbai kuchli bo'lishi kerak. Moliyaviy omillar ham muhim. Vatanga qaytishga ishontira olish kerak bizni. Chunki qaytmayotganlar ko'p.
Sportchiman deb musobaqaga bormoqchimi yo bizni aldab trak haydashga? Biz shuni aniqlashtiramiz. Komandalar oldin chetga chiqqanmi deb izlanamiz. Nega aynan shu musobaqaga bormoqchisiz deb so'raymiz. That kind of erodes some of the credibility. And when you reject, how much of an explanation do you provide? Because that's also where people are really disappointed. They say, well, Viza rad etilsa, sabablarini qanchalik tushuntirasiz? Odatda odamlar sizni tushuntirmaganlikda ayblaydi. Consul officer never told me anything, and there was no reason provided. We do provide a letter. It's not which can be prose. very vague sometimes. Yeah, it's not prose. It's not. Har bir raddiya haqida standart xatimiz bor, unda bayon etiladi. Tushunamiz, odamlarga bu yetmas, lekin biz sabablarni va omillarni saytimizda ham bafurja izohlab beramiz. O'qishlarini maslahat beraman. This is the generic, usually just generic reason why you got refused. We don't have the time to get into the details with every applicant. Which you probably wouldn't want to do anyway, because it just More and more Uzbeks are interested to travel independently, and more Uzbeks seem to be able to afford that kind of travel, and they want to travel to grow professionally. Tobora ko'proq o'zbekistonliklar Amerikaga intilmoqda. Mutaxassislar, tadbirkorlar, faollar, hatto rasmiylar. Bu siz uchun nimani anglatadi? Mustaqil ravishda viza uchun kelishsa, chetga surish adolatdanmi? Even if they get rejected, they want explanations. So I would say that they do get a written explanation. It may not be something that they're satisfied about, but I would also say go online. Go on our website. Biz hech kimni chetga surmaymiz, murojaatlarini ko'rib chiqamiz. Uchrashuv olish qiyin hamma uchun. Ammo viza so'rashsa, biz ham ularning asosli va mas'uliyat bilan borib kelishi tarafdorimiz. Har bir viza turining o'z talablari bor. Javob bera olsangiz, uni olasiz. Biz ikki xalq bir-birini yaqindan tanisin, aloqa qilsin deymiz. Konsul sifatida o'zim nima uchun shuncha odam hatto Meksika orqali tahlika bilan yuzlashib, Amerika eshigini qoqishini tushunishga harakat qilaman. Davlatimiz bu insonlar uchun umid manbai, yangi hayot o'chog'i. Amerika orzusi barhayot. Immigratsiya Amerikaning kuchiga kuch qo'shadi. Jamiyatimizni doimiy yangilab turadi, uni ruhlantirib turadi. Amerika shubhasiz unikal diyor. Bizga odamlarning qayerdan kelayotgani emas, qayerga kelayotgani, ular jamiyatimiz ravnaqi uchun qanday hissa qo'shishi muhim. Biz viza berishda shularga e'tibor qaratamiz albatta. Immigrant visas in general, I certainly I understand the sentiment that's attracting a lot of people to the United States, and as a consular officer, we support immigration. It wouldn't be in this job otherwise. Amerikaga qonuniy tarzda boring deymiz. Immigratsion tizimimiz bag'rikenglikka asoslangan. Yashash, ishlash yoki o'qish bo'ladimi, o'zbekistonliklar uchun ham doimo ochiqmiz va buning uchun imkoniyatlar mavjud. Faqat harakat qilish, to'g'ri yo'ldan borish kerak xolos. Oilangizni xavfli yo'llardan olib yurmang. Xalqaro chegaralarni buzish bilan ezgu maqsadlarga yeta olmaysiz. Asosli ravishda kelish yo'llari ustida bosh qotiring. Biz yil sayin ko'proq o'zbekistonlikka viza beryapmiz. Bu yurt ahli uchun ochiqmiz. Our country, we bring all this talent and skills, but it should be done through legal channels. I think we do have a very generous immigration system. On that note, one more question before I let you go. Work and travel program. We know that you expanded it. Yoshlar uchun yozda Amerikaga sayohat qilib ishlash dasturi qanday kechyapti? Are you still continuing it? Is it something that's going to be around? Yeah, how much more time do we have? So, this was one of those categories like we were talking about. And so many. O'tgan yili uni kengaytirgan edik. Qariyb 2000 suhbat o'tkazdik. Hammasi ham samarali o'tmadi. Ammo katta sonda talabalarga sayohat va ishlash uchun viza berdik. Afsuski, ko'plar qolib ketdi. Tartibni buzishdi va qaytishmadi. Bu yil ham viza berdik, ammo o'tgan yilgi kabi yuqori sonda emas. Qatnashchilardan viza qoidalariga bosh egishni kutamiz. So I talked to
at least two people who ended up staying. And they Bizdan u dastur haqida so'raganlarga O'zbekistondagi o'qishni tugatib olish uchun ham qayting deb maslahat beramiz. Qayting va keyin balki magistraturaga keling deymiz. Ammo ko'plar Amerikadagi 12 millionga yaqin hujjatsiz muhojirlar safiga qo'shilishni ma'qul topadi. And one of them told me something really interesting. He said, yeah, there are so many illegals in this country, and it's okay for me to be an illegal because I don't see anybody getting deported or anybody getting kicked out. Well, I think a lot of people are attracted to go to the United States because they want a part of the American dream. Sabablari oydek ravshan. Yoshlarni vatanda ushlab turadigan sabablar oz. Amerika ularni o'ziga tortadi. Biroq Amerika orzusi tomon qadamni hujjatsiz boshlash yaramaydi. Bu aslida o'zingizga to'siq qo'yish demakdir. Oilangizni ko'rishga qiynalasiz, cheklovlar ichidasiz. Viza tartibini buzgan holda Amerikada yangi hayot boshlash yaramaydi. Qiynalasiz. Buni hech kimga ravo ko'rmayman. In a very safe and secure status. Well, thank you. We can continue this conversation. Konsul janoblari, suhbatimizni uzoq davom ettirishimiz mumkin. Sizga bebaho vaqtingiz va bu qizg'in muhokama uchun tashakkur. Appreciate this and they find it very useful. So thank you so much. Thank you. Sizga ham rahmat Navbahor. Mamnun bo'ldim. We see this every day.